you really need to have a unified front. And also I noticed that specifically the Kurdish groups, you have your grievances, but you've got to work with other groups as well, and put aside your aspirations for peace and democracy. It's really, you're going to only get the international community's support if you can show there's a unified approach with coming from outside of Syria and from the external sources, the opposition groups merge into one. Because today we're seeing again complete fragmentation among the opposition groups, and it's very sad to see because the Syrian government is taking very much advantage of this fragmentation. So the question is, the question, Kawa, is this: is there anything that can actually unify you guys as an opposition? Thank you. Your question was Kurd needs to work with the others. Actually, we have a Kurdish National Council, and this Kurdish National Council has the statement and said clearly we will put our hand to any other councils who demand for the Kurdish self-determination within the Syrian sovereignty. So we are Kurds under the Kurdish National Council, and we give our hand to everyone, but the others don't accept us, unfortunately. Hassan Masri. أنا حكيت بشكل واضح عن موضوع المجلس المشكل. هو شو حكاها الدكتور فاروق إنه المجلس هذا الحل الثالث، ونحن عندنا تجربة وذكرناها بشكل واضح وصريح بالكلمة إنه في مثال اللي جاءوا يعترضوا ويسيئوا للمؤتمر دخلناهم، نحن إيدنا مفتوحة على كل واحد حابب يمد إيده لنا، ما عندنا نحن شايفين أي مشكلة، بس بما إنه هن عندهم مسائل، عندهم أمور غيبية، يعني الله والاحترام كثير نحن محترمين الأديان مثل ما الدكتورة، بس المشكلة إنه ما فيك تتفاهم مع ناس عم يحكوك بأمور غيبية، نحن بدنا نحكي عنا الثورة قامت على أساس حقوق وليست على أساس دين، فمعروف بسوريا كل اللي بده يصلي بيصلي، ما عندنا مشكلة بهالموضوع هذا، ما عندنا مشكلة، مشكلتنا بالحقوق، مشكلتنا بالدستور، مشكلتنا بالعدالة، مشكلتنا بموضوع ثاني، بس أما إذا بدي أجي ناقش أنا وواحد يقول لي قال الله وقال رسوله، طيب أوكي، بس هذا غيبي بالنسبة لي وما قادر إني أرجع 1400 سنة لحتى أشوف إذا قال ولا ما قال يعني. Interpretation, please. Just in brief, we in the National Syrian Democratic Council, we are open and we would like to cooperate and work with all the opposition groups. The problem is, even we have had an example when we had our first meeting in Paris, other opposition parts came to disturb us and to create problems. We let them in and we discussed with them about everything. About the problem is that the National Syrian Council, they are trying to impose on us a certain way of seeing things which relates always to religion and to God. We cannot discuss with somebody who will tell us God said that or the Prophet said that, so I need to go 1,004 years back in order to check whether God or the Prophet said that. Dr. Mandeli, you asked for the floor. I really feel bad and disappointed that the opposition is not helping the people in the street by uniting each other and not forming one council representing all the Syrians. And my only concern about the Kurdish, basically, they are worried about Turkish rule in that council, the one formed in Istanbul. And their negative impact on that council, basically, it came from Rayum's statement and basically the request from the ex-leader of the Brotherhood asking them, we are welcoming the interference from the Turkey, basically. That is against the Kurdish rights and Kurdish concern, basically. One very final question from a gentleman who's been very patient in the blue shirt and brown jacket. Thank you very much. Monsieur le journaliste, je parle plusieurs langues, mais je préfère de parler ma langue maternelle en langue kurde. أنا مسعود حامد صحفي أتحدث العديد من اللغات ولكني أفضل التحدث بلغتي الأم اللغة الكردية. سؤالي اگر گهرما پاراستن
تنبا جبو كسن سيفيل ما مستعجب اگر هري ما باراستن تنبا جبو كسن سيفيل ويتشاوا ملت باراستن يك. Sorry, I don't think anybody can interpret for us. Is there somebody that you have with you that can interpret? C'est tout les questions. هي باللغة الكردية واللغة العربية معهم. إذا توجد هناك منطقة حماية كيف سيحمي المدنيين أو منطقة عازلة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، لا تريدون التدخل العسكري فكيف سيسقط هذا النظام أمام هذا الصمت الدولي العربي والعالمي وحتى عدم وجود أي انشقاق في الجيش؟ سؤالي هذا هم السؤالين. الثالث، لماذا تهاجمون المجلس الوطني السوري؟ أنا لست عضوا في أي مجلس سوى المجلس الوطني الكردي. لماذا تهاجمون المجلس الوطني السوري وهناك هيئة تنسيق وتدافعون عن بعض المجالس الأخرى؟ أسئلة أتمنى أن تجاوبون عليها. Could I invite interpretation of that, please? The question is, what are you talking about against external intervention, about humanitarian corridor, and how do you think that this regime will be toppled if there is no external intervention? Why are you attacking and criticizing the National Syrian Council? Although I am not a member in any council. Hassan Masri. أول شيء بالنسبة للحماية الدولية هي تدخل عسكري، لأن الحماية الدولية كيف بدها تجي إذا ما في تحمي وتنزل مطارات، تحمي المطارات ولا هي تدخل عسكري، ونحن ضد التدخل العسكري. والتدخل العسكري يعني بحر من الدماء، مثل ما حكى الأستاذ رباب إنه عندك سوريا 6 مليون، بتعرف يعني 6 مليون؟ يعني مو صحراء يعني وين بدك تقتل؟ وين بدك وين بدهم يقصفوا؟ شو بدهم يقصفوا؟ بعدين الجيش مين يعني؟ الجيش مو أهلنا يعني؟ ولا مين يعني هدول الجيش؟ نحن عم نقول لك يا خيي سلمية ونصل لحقوقنا بالسلمية. ما عندنا حل ثاني. كيف؟ ان شاء الله بنطلع نقعد بالشارع ما نفايتنا على بيوتنا. اما والله يجي الناتو يضربنا من فوق والنظام من تحت والارهابيين من طريقه ثانيه وهي جايين اليمنيه كمان تبع افغانستان. شو هذا؟ صار نحن ليك في شغله يعني السلميه مش لانه السلميه بدنا نوفر فيها الدماء، عرفت كيف؟ شغله ثانيه بدنا نحافظ على مؤسساتنا ما لها ملك لبشار الاسد. الجيش ملكنا نحن، دافعين عليه من دمنا، مش ملك لحدا، ما في واحد، نحن سوريين ما بدنا حدا. خلص. Regarding the international protection, it will lead to military intervention. Military intervention would mean floods of blood. The Syrian army. Who is the Syrian army? Those are our brothers, fathers, and sons. We are for a peaceful struggle until we achieve our goals, and not to forget that if any military or intervention occurs, that would mean the destruction of our institutions. Those are not Bashar al-Assad institutions, those are the institutions and centers and cities of the Syrian people. Mr. علوش. سؤال عن موضوع المجلس الوطني السوري. طبعا انا كمان لاني انا بشوف المجلس الوطني بجد يعني بكل واقعيه المسلموا الاخوان المسلمين وعلى راسهم طبعا البياموني العضو السابق الدائم لي، انا بشوف هو العضو الدائم في اليوم، وهمهم جاب الهم الوحيد لهم السيطره على المجلس الوطني وبناء اماره اسلاميه بكل معنى الكلمه. في تقرير خطير جدا طلع على الاخوان المسلمين وبرنامج لسوريا المستقبل. بال 2010 حطوا برنامج، بال 2014 حابين، وهذا تقريبا البرنامج 55 صفحه موجود تقريبا في بعض الاماكن. حابين يعملوا اماره اسلاميه بال 2014 بسوريا. هي واضح للجميع والتقارير انتشرت.